Fred Schoonmaker, a doctor of cardiology at St. Luke's Hospital in Denver, has had repeated experiences bringing patients back from death-like states. Their accounts of life-after-life experiences were so numerous and similar that Dr. Schoonmaker was intrigued by the phenomena. The first questions that began to come to my mind is that could this in some way be a dream-like state? Could this in some way be hallucination? If you take a person, for example, who is hallucinating, if you take a person who may be in DTs from withdrawal from a drug dependency problem, they're seeing pink elephants, they're seeing white rats, red rats, whatever it may be, but this is a terrifying experience to them. It was an unreal when they became back into and filtered back into the mainstream of life after being hospitalized over a period of time and rehabilitated. These kind of vivid expressions that they had either in dream states or hallucinatory states, or if they were on any kind of drug medications for decreasing pain or whatever, they knew they were not real. They were unreal. And the word that began to pass through many of these people as we talked back and forth was, this was a real experience that I had. I don't know what it was, but it indeed was real. אני מוצאת את עצמי במקום אחר לגמרי. רואה את עצמי. אני לא רואה את זה במטושטש, ואני לא מפנטזת את זה, ואני לא חולמת את זה. אני בפירוש רואה מקום. הייתי שם. אני חושבת שזה באמת עולם בפני עצמו, שהוא קיים לגמרי. יצאתי מהגוף, ריחפתי מעליו, ועברתי דרך איזה מין טונל כזה, מין תעלה, מין מערה. Thinking about it now, it's as if I'm dreaming now, and then I was awake. Then I was awake and conscious. I think they should call it a near-life experience because it's more alive than I've ever been. I know it wasn't a figment of my imagination. The entire experience is more vivid than this reality. That was the real world there. You know, that was really home. והממשות של זה ממשות שהיא הרבה מעבר לתיאוריות הארציות, הרבה מעבר לידע הארצי, הרבה מעבר להכל. כי זו תחושה של כל כך הכל שם, וכאילו אנחנו בחיים האלה רק נגזרת מתוך משהו אדיר שאין לנו מושג בכלל מה זה. אנחנו כל כך מתעסקים בקטנות, כל כך הרבה מתעסקים בדברים שאין להם בעצם, באמת אין להם מעבר למילים, אין להם כלום. אני זוכר רק את הדאייה באוויר. וזה היה הרגע שבעצם הבנתי שאני כבר אי שם בחלל. אנשים צחקו עליי שאמרתי, אני הייתי בעולם ההוא. זה לא בדיחה, אני הייתי בעולם ההוא. זה נשמע קצת מוזר, הזוי. כולם מספרים תמיד שמתים מוות קליני ורואים את האור הזוהר הגדול הזה. עד היום שסיפרו לי, לא הבנתי על מה מדברים בכלל. קצת הייתי ספקן וזה, אבל היום שאני חוויתי את זה עליי, זה משהו אדיר פשוט. זה לא ניתן להסביר גם במילים. I had another problem with anesthesia, and the experience that you just described was considerably different. And it does not stay with me like the NDE did. The NDE is just as clear and sharp today as it was the day I had it. כאילו באיזה גובה אתה כאילו? מעל, זאת אומרת אני רואה את כל התמונה, כאילו ממרחק של כמה מטרים מלמעלה, רואה הכל, רואה... כשמגיע החובש, אתה רואה אותו מלמעלה. נגיד, אם הייתה לו כיפה, היית יכול להגיד אחר כך, אתה חושב? יכולתי לא רק את הכיפה, אלא לזהות גם את הדרגות שלו ולזהות את האף שלו. כלומר, באמת ראית אותו מלמעלה. באמת ראיתי תחושה. How does science explain another widely reported part of the near-death experience? Floating outside the body. זווית הראייה. המון מהסיפורים האלה מתארים יציאה של זווית הראייה מהגוף, מבט מלמעלה, כאשר בחלק מהמקרים, גם בספרות מחוץ לארץ, אנשים מצליחים לתאר דברים שיכולים לראות רק מזווית הראייה הזאת, אם איש הייתה כיפה או קרחת או דרגות. תראה, אין לי תשובה לזה, ואני אומר גם שאלה שחוו את זה כנראה מספרים אמת, כי אני בעצמי נתקלתי בחולים שעברו החייאה, הם מספרים את הסיפור שהם ראו כאילו הם מסתובבים מלמעלה ומסתכלים למעלה, ובאמת לזה אני לא יכול למצוא את ההסבר.
Cardiologist Pim van Lommel also has his own explanations about how images are received into a non-functioning brain. Until now we had a concept that consciousness and memories are generated by your brain. If this concept is true, then it would not be possible to experience your full consciousness with memories from early childhood, with cognition, with emotion, with perception, above and beyond your body, during a period when your brain is not functioning. But if the brain is dead and unable to generate images, where do they come from? Van Lommel's controversial theory is that in some way consciousness exists outside the brain, something it can plug into. So I compare the brain with a kind of receiver, as an interface, as a decoder for consciousness, to connect consciousness to our world. The internet you receive is not in your computer. When you switch your computer off, the internet is still everywhere. Everywhere where you put another computer on. If his theory is correct, then the visual components of NDEs are visions of an unplugged brain floating freely through a web of consciousness. I think the NDE is a spiritual experience, but I don't think it's a spiritual experience of the afterlife. I think it's a spiritual experience of the dying process. So during this process of dying, the soul is in the process of leaving the physical body. And I think that's what's going on with the near-death experience. The inescapable inference from our experimental results is that consciousness can access other parts of space and other parts of time than those in which it is physically immersed. That the consciousness is not restricted simply to the human physiology, but that it can expand itself into other worlds and other times beyond bodily death.